আরে সব সেটিং করতে একটু সময় লাগে না, ওই জন্য একটু চুপচাপ বসে আছি। এক সেকেন্ড। ওকে, তাহলে দেখা যাক আজকে কি কি এসেছে। স্পেশাল লগ ইন বোনাস, ওয়াও। এসএসসি নেপোলি, ব্রুনো, গেম চেঞ্জিং পাস, পিরেস দিয়ে কি করবো আমি? পিরেস দিয়ে যে 6th অ্যানিভার্সারি প্রেজেন্টে, বাট পিরেস যদি আমি দেখি, মালটা রাইট লেগ, এলএমএফে কি খেলাবো একে আমি রাইট লেগে? বসে আছি, কিচ্ছু করছি না। 6th অ্যানিভার্সারি অবজেক্ট কি আছে এটাই? কয়েন স্কিন, আরে কয়েন, এত কয়েন দিচ্ছে, আমি আবার কয়েন কিনবো? হ্যাঁ, যদি মানে হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ারগুলোকে দেখি সেরকম, তাহলে অবশ্যই। কারণ এই রুমিটা তো কি বলবো, আর এই রুমির থেকে আমার নর্মাল রুমি বেটার। সেলে কি দিয়েছে? 3430 কয়েন, 1300 টাকা। ভাই সাহাব, আমাকে একটু এ করো না, স্পন্সর করো না, তাহলে আমি কয়েনটা কিনি। আমারও তো কয়েন কেনার ইচ্ছে করে। 89-এর কয়েন কিনে কী হবে? 89-এর তো 300 কয়েন, ওই 300 কয়েনে কী হবে? 300 কয়েনে কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা, আগে একবার এটা দেখি যে কোন কোন প্লেয়ার ফর্মে আছে। হ্যাঁ, হাল্যান্ডে, ব্যাস এই প্লেয়ারটা যখন এতে থাকে আর কোনো চিন্তা নেই। হাল্যান্ডে মানেই ব্যাস সব গল্প। যে আমাকে খাবার হলে ডেকো, ঠিক আছে? না না, এখন না, একটু বাদে। পাওয়ার এ, ডিলিট বি, রিউবেন বি, রবার্টসন বি, দিদা বি, রড্রি বি। ওয়াও, রুমিনে কি তো বি থাকেই। আমার নেজরির কি খবর? বহুদিন নেজরিকে দেখিনি। খেলিয়ে লাভ নেই। যাও ক্যান্সেলো এ, আর্নল্ড এ, ল্যাম্পার্ড ডিলিট, মডরিচ, গ্যাব্রিয়েল। ব্রুনোর কি খবর? ব্রুনো প্লেয়ারটা একটু এ করে দেখতে হবে।
জন্টি, হ্যাঁ জন্টিদাকে বলবো যে তোমাদেরকে বিরিয়ানি না খাইয়ে আমাকে ওই ইয়েটা দিয়ে দিতে, এটা সবচেয়ে ভালো হবে। কি আছে এটা? শো টাইম ব্রুনো নাকি? এ ব্রুনোটা কি হোল প্লেয়ার? এক সেকেন্ড। ও এই বেলিংহামটা পেলে না সেক্সি হয়ে যাবে। শিনস্কে নাকামুরা, ওনো আর মিউরা, কে কে এসছে এইখানটায়? লেভানডস্কি। বিরিয়ানি আমি খাবো না, তোমারটা আমাকে দিয়ে দিও, একই ব্যাপার। হ্যাঁ পিওটিডাব্লিউ গুলো ভালো না। গ্যানাব্রিকে সিএফ পড়েছে, কি হবে গ্যানাব্রিকে দিয়ে? আমার এক পিস গ্যানাব্রি পড়ে আছে। ব্রেমের দ্য ডিস্ট্রয়ার। বাবা প্লেয়ার অফ দ্য উইকে এই প্লেয়ারটা কোথা থেকে? ব্রাজিলিয়ান লিগে চলে এসেছে। ওয়াও, এস্তোপিনিয়ান এই প্লেয়ারটা আমার দারুণ লাগে। ডোকু। দাঁড়াও বেখামকে দিয়ে গোল করবো তো, এখন খুব এক্সাইটেড, নতুন নতুন বক্স ফক্স এসছে। এই মালটাকে পেলে সেক্সি হবে। হ্যাঁ এই মালটা পেলে। প্যাক ওপেন করো, হ্যাঁ প্যাক ওপেন করবো তো, প্যাক ওপেন করবো, অবশ্যই প্যাক ওপেন করবো। সব কয়েন কিনে নেবো। বেলিংহাম পাবে। হ্যাঁ বেলিংহামটাই তো দরকার, আর না হলে এখানকার ম্যাথাউসটা। এই ম্যাথাউসের জন্য আমি কম কয়েন ঘুরিয়েছি, এই বক্স টু বক্স ম্যাথাউসের জন্য। হয় এখানে ম্যাথাউস বা এখানে বেলিংহামটা মানে বক্স টু বক্স, হয় ম্যাথাউস বা বেলিংহাম। ব্রুনো ফার্নান্ডেসকে দিয়েছে। ব্রুনো ফার্নান্ডেসটা কি মানে হোল প্লেয়ার? কোথায় গেল? বাহ, বাহ, আবে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। ব্রুনো ওয়াও, সেক্সি ব্রুনোকে খেলাবো এবার আমি। কি কি দিয়েছে? আচ্ছা এটা নাপোলে দিয়েছে, এখান থেকে আমাকে ওসিমেনটা দিয়ে দে ভাই। একে আমি তো ইউজ করতে পারবো না। রোমিং ফ্ল্যাঙ্ক, আচ্ছা রোমিং ফ্ল্যাঙ্ক এই সাইডেও খেলতে পারে, তাহলে এমবাপ্পের জায়গায় মালটাকে খেলানো যাবে কি? আনওয়েভিং, 3 পয়েন্ট ক্রসিং আছে না স্যার? ওসিমেন মালটা ভালো, ওসিমেন মালটা ভালো। যে একবার আহ, ওই মালটার নাম কি, ওই ইয়েতে একবার দেখলে কাজে দেবে।
ওইটাকে কি বলে ওই ই ফুটবল হাব না, এক সেকেন্ড। সে বেলিনহামের সাথে যদি আমি লোথার ম্যাথাউসের তুলনা করি, ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায়? ম্যাথাউস অনেক বেটার। ম্যাথাউস অনেক বেটার, অনেক বেটার। 101-এর নাকি ম্যাথাউস, বাবা। মালটার ড্রিবলিং 1 কমিয়ে ডেক্সট্রিটিতে 1 বার করলে না, ড্রিবলিংটা 1 কমিয়ে ডেক্সট্রিটিতে 1 বাড়িয়ে আর একটা কুইক কাউন্টার। সাটা কার্ড তো নয়, মানে শালা অন্য কিছু। ভাই 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 ভাই, আলাদাই কার্ডটা। ব্রুনো না, ব্রুনোকে কি করেছে দেখি। ওয়াও, ভালোই তো বেশ। ডিফেন্ডিংয়ে কিসের জন্য এক ভাগ? ওই মালটার নাম কি? আরে এমএফটার নাম কি? ও ডিপ ব্রুইন। আমার তো বেশ ডিপ ব্রুইন, ওর সাথেই তুলনা করে দেখি। এ এর থেকে তো আমার না, এত ডিফেন্স তো এত দরকার নেই। স্ট্যামিনা, অ্যাগ্রেশন, কিকিং পাওয়ার বেশি, আর অ্যাক্সেলারেশন বেশি, প্লেস কিকিং, আর এগুলো একটু বেশি। ঠিক আছে, কদিন ব্রুনোকেই খেলিয়ে দেখি। আর একটা কি দিয়েছে?
ঘরে আজকে কাজ হচ্ছে বলে একটু প্রবলেম দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এই বক্সটা ঘোরাই, দেখি এই বক্সটায় কী হয়। লেটস স্টার্ট। যাকেই দিক ভাই, এই বক্সে এমন পাওয়ার কোনো কাউকে আশা নেই হতো। ডোকু হোল প্লেয়ার রাইট ফুট নাকি? রাইট ফুট, ড্রিবলিং ভালো, টাইট পজিশন ঠিকঠাক, লফটেড পাস ভালো নয় অত, তবে সালা স্পিড অ্যাক্সিলারেশন হেভি তো। ওকে, এবার আসছে নাপোলি। নাপোলিতে ওসিমেনটা দিলে ভালো, বেশি খুশি হব ওসিমেনটা যদি দেয়। রাইট ব্যাকটাও ভালো, অফেন্সিভ ফুল ব্যাক, দেখা যাক। একটা দিলেই হলো ভাই, দেখা। ওসিমেন ওসিমেন গাইজ, ওসিমেন কি পাওয়া যাবে? 5টা স্টার। ওসিমেন নয়, ডিলরেন্সো। দেখবো কখনো ইউজ করে ডিলরেন্সোকে কিরকম খেলে। গেম চেঞ্জিং পাসটা বাকি আছে, গেম চেঞ্জিং পাস থেকেও কী পাবো আমি জানা আছে। ট্রিক মেরে দেখি। যা সাইন করে ফেললাম, নর্মাল প্লেয়ারই থেকে। বেরো ভাই বেরো, টিম থেকে বেরো। টার্গেট হচ্ছে কি এই বক্স থেকে কাউকে একটা তোলা, সেটা লোথার ম্যাথিউস হোক কিংবা বেকেনবাওয়ার হোক। রুমিটার থেকে আমার মতে আমার রুমিটা অনেক বেশি বেটার, মানে লেজেন্ড রুমি এইটার থেকে অনেক বেশি বেটার।
একটা পোল ক্রিয়েট করি। আচ্ছা, এই ইয়েটা খেলে নেব, এই ইয়েটা কমপ্লিট করে নেব, করে এটাতে মনে হয় আর একটা ওই পিওটিডব্লিউ পাবো। এটা কমপ্লিট করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে বক্স ওপেন করুন, ঠিক আছে?
The opening day of the competition, accompanied by all the regular hope and expectation. Welcome to today's The entrants match. start together on the same line. Everybody has nothing. Previous editions of this competition have provided so much drama down the years, so much romance as well. This year's vintage will no doubt do the same. You can sense that extra spring expectancy in everybody's step, even those of the officials, so let us hope that it lives up to billing. Certainly this is a very, very impressive venue, quite a sight to behold. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Tonali, De Bruyne, the great Johan Cruyff, a football pioneer, a revolutionary. There's only ever been one of him. Yeah, totally agree, Peter. Someone who I think is very much at the peak of his powers, and he can cover and interchange at will, no matter what position. Such is his philosophy of total football. He is the maestro. Yeah, total is the word, and maestro is the word. He just sees the whole picture, doesn't he? He does, of course. His vision, his movement, and the use of any space in and around the key areas never ceases to surprise me. You can't coach that. Darder. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And it's Denis Suarez. Looking for the runner. Denis Suarez is wide and looking to get onto this. Well, he acknowledges that he should have come up with something better there. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. And here's De Bruyne. Gets his pass away. And the shot! It's in! Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things, just put your foot through it, and that was a good example. Great contact, and the keeper had very little chance. After 33 minutes is number 20, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Deadlock Mbappe. broken. It's 1-0. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. It's run loose here. Mohamed Salah. Mane. Oh, well played, well played. Good spot, he's seen the run. Tonali. There will be 1 minute at a And it's time. Cruyff. Lovely ball into space. Mbappe. Great chance! Oh, taken with style. A quite incredible spell. They are flying. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. His second of the game, and an eye now for the hat-trick. Goal! Number 20, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. And it's the whistle for half-time. Oh, to review the first half. Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break may influence a change somehow, but don't hold me to it. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. And we're already back underway here.
little ball here. Gets away from his opponents. Dardare. Lobbed in behind. Danger averted for now. Nice little ball through. And that is out of play. João Cancelo gets it clear. And it's Dardare. Swung over. Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. The attendance for this match was 71,550. Cruyff. Salah. Tries to crash through the challenge, but no. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Denis Suarez. Stands up to it well and emerges with the ball. It's Dardare. Braithwaite. De Ligt. And he's gone looking for safety. Cruyff does really well to win the ball there. Tonali. Now it's De Bruyne. Over to the left. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. And he can clear it away. Excellent challenge there, uncompromising. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And it's De Bruyne. De Bruyne at his creative best. He set up 2 goals. Denis Suarez. And here's the chance to counter. That's a throw. Substitution. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Mohamed Salah. Fiddles it through. He's in plenty of space here. Now it's Mbappe. Tries up to meet it. And more, and more, and more. And they are pulling clear here. Yeah, I call that transition with bite. They won it back and bit hard. Number 21. Substitution in progress. And there goes the final whistle. A demolition, destruction, annihilation. They simply ran away with it. Mbappe claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. So what do you take away from it all, Jim? Yeah, and a result that was true to form. A big team beating a not-so-big team, and a lesson dealt. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our বললাম জিনিসটার ওটা দেখে এরকম ছোট করবি আর এত বড় রাখবি না তোর ওই জিনিসটা তলাতেই কেটে দিবি এরকম করে চলে গেল নিজেই মেপে টেপে করে চলে গেল বুঝাতে গেলে আমার মানে হবে ধর্মেছি Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it.
And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. And this must be amongst the favoured arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. Things have got underway here pretty promptly. And that's the end of that. It all started well enough. Alexander-Arnold. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Alexander-Arnold. Mohamed Salah in acres of space out wide. Cruyff. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Oh, smart save, he had plenty to do. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Ruben Diaz. And back to the goalkeeper. So we're still where we started right now. Alexander-Arnold. No, he's not getting his way this time. Shot could be... It's one! There it is! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Deadlock broken. It's 1-0. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. Just eases him off the ball. And it's Salah. Can he get away here? He's found a way through. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Shifted upfield. So nearly the perfect ball. Ruben Diaz tries to clear. Oh, and he's through the middle. João Cancelo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ferry, showing great feet there. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I just think, though, that was selfish and a little uncalled for him. He must have been aware that he had options to his left. And there is the half-time whistle. So there you have it, a close-fought half of football, but one that still had its moments. But ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. It's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. We're promptly into the second 45 minutes. So 45 minutes to turn it round. Oh, that's a clever-looking ball. Montpellier can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Could move up a gear here. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space.
Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Mbappe! They've done it! Lecomte reacted well to the initial effort, but couldn't get it right out of the danger area. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Goal! After 58 minutes is number 5, Sadio Mane! That has certainly made things interesting. Well, what a convincing response to going behind. They've got all the momentum now. The attendance for this match was That'll be a throw. 71,550. Substitution on the field. Number 10. Coming on to replace him is number 99. And it's Kasri. Out of play for a throw. Substitution on the field. Number 3. Coming on the field is number 27. Mohamed Salah. Faitou Mouassa. Now Tonali. Alexander-Arnold. Lovely ball into space. Oh, he had to make that, and he did make it. João Cancelo. Tonali. Kasri. And it's played forward. And into the grateful arms of the keeper. Good spot, he's seen the run. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Decent hit! They've scored! And again they hit the front. Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Montpellier get themselves into the lead. Now this is fully deserved for me, because they've shown great heart and spirit. It's there to win from here, or dare I say, throw it away now. And it's Cruyff. Now it's Mohamed Salah. Gets his pass away. He's got the shot away! He scores! They have stolen level at the last! Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. All square again into the dying minutes. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer, and quickly. We are into stoppage time. Great defending, strong and determined. Oh, good spread. And time is up. Well, nobody is totally satisfied, but it was a more than decent game, a super watch, and it ends in a draw. And today's game has the remarkable distinction of having been entirely card-free. Neither side disciplined in that regard.
Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look, and he has been fouled there. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. He's had a crack. Oh, well done for him to take the shot on. He did at least hit the target. Johan Cruyff, the human phenomenon, known to so many as the Dutch master. Well, you look at his records up until now, Peter, and they really are astounding. You remember the European final where he scored 2 goals, which prompted the Dutch media to say that he single-handedly brought an end to the era of defensive football. Well, with him on your side, who needed defending? I'll brush that quip aside, Peter. You know trends in football come in phases, and I think the current one is very much his. Well, they've got it again. No, the ball needed to be better there. It's a wasted chance. No, he's taken off it. That's really well played. Ruben Dias. Alexander-Arnold. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Passing is crisp and sharp. Now this could be a straight hit! He's done it all right! Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Deadlock broken, it's 1-0. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Well intercepted, and it certainly needed to be. Ruben Dias. And it's Cancelo. Moved on forwards. Looking for the runner. Mane in acres of space out wide. And the counter is on. De Bruyne. Salah. Mbappe. Look at the space here. Big chance! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Nemecha. Baku. He's shifting through the gears here. Interesting ball. It's gone out for a throw-in. De Ligt. Now the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Alexander-Arnold has it in a wide... Goes in for the header! Harmlessly behind. Brunau sends it forward. Well played. That has snuffed out the danger. There will be 1 minute added time. And we hit half-time, so there you have it. A close-fought half of football, but one that still had its moments, and ultimately produced just 1 goal. A more than decent game up to now. Well, that certainly pleased the fans, and the players are definitely happy with that scoreline. The question is now, can they protect it? Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. The action has already resumed here. Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here, we'll see. Well seen, saw that coming. And they can counter here. And that could set him on his way. And he's heaved it away.
That'll be a throw. Alexander-Arnold. And here's Mohamed Salah. Gets away from his opponents. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. 71,649. That's played into space. Well, that's beautifully weighted. Can he put it away? They've scored! And there's the goal they've been looking for. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. After 62 minutes. So that's 2 now without reply. Number 21. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Alexander-Arnold. Excellent challenge there, uncompromising. Danger averted for now. Well, he acknowledges that he should have come up with something better there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Into the channel. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cruyff. Nice little ball through. Mbappe! Oh, that is lovely footwork. Shapes to shoot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Mane should really have closed the game out then, and this could come back to haunt him. Substitution in progress. So now we're going to get those changes we have been expecting. He's had a hit! And now a sudden chance to counter. And it's played forward. Couldn't quite squeeze that one through. And they're not going to make any further progress now. Arnold, spread out to the left. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Yeah, it all looks so promising until unexpected sloppiness intervened. Cruyff. And it's Cruyff. He's in, surely! Been indicated. It's anyone's ball now. Great build-up. It all deserved a better ending. It didn't. And that's it. So they bask in their win, a genuinely professional performance, and a result which is well-deserved. Mbappe taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Yeah, we knew there was a sizable gap in the quality of both squads, and the story was told in predictable fashion. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening.
গিভঅ্যাওয়ে হবে গিভঅ্যাওয়েও হবে। হ্যাঁ, গ্রেট ক্যাপ্টেন্স প্যাকটাই খুলবো নাকি আইলা জাদু। ও ভাই সাহাব, তাহলে লেটস সি, এখান থেকে 3800 মানে 38টা খুলতে পারবো। তা আমার যা লাগ আছে আমার মনে হয় না আমি এখান থেকে একজনকেও পাবো বলে। এমন হচ্ছে আমি একজনকেও পাবো সিরিয়াসলি। আমি এই যতবারই আমি ঘুরিয়েছি, ওর নাম কি না, আরে লোথার ম্যাথাউসের জন্য আমি একবারও লোথার ম্যাথাউস পাইনি, কোনো বারই না। রুমিটা অত চাই না, রুমি পেলেও আমি অত খুশি হব না, তবে লোথার ম্যাথাউস আর বেকেন বেয়ারের মধ্যে যে কোনো একটা দিলে আমি খুবই খুশি হব। বিল্ড আপ বেকেন বেয়ার মানে আলাদাই। আগে বেকেন বেয়ার ডিএমএফেও খেলতে পারতো। আর রুমি চাই না, রুমি পাবে আন্ডার 1000। আমার রুমি চাই না, রুমি তো আছে, আমার ওই লেজেন্ড রুমিটা অনেক বেটার। শেয়ার করো গাই, সবাই শেয়ার করো, সব বক্স ওপেন হবে। এই লোথার ম্যাথাউসটাই দরকার। 9 ওয়াচিং, ওয়াও। রুমির জন্য বলতাম, তবে এই এপিক রুমিটা নয়। আমি ভেবেছিলাম হয়তো অন্য কোনো রুমি আসবে, হয়তো বায়ার্ন মিউনিখের রুমি আসবে। এক হলো। তাহলে প্রথম বক্সটা স্টার্ট করা যাক। আমি ভেবেছিলাম হয়তো বায়ার্ন মিউনিখের রুমি আসবে, আমি ভাবিনি এই রুমিটাই আবার দিয়ে দেবে। এই রুমিটার থেকে লেজেন্ড রুমিটা বেটার। তাহলে ফার্স্ট বক্স দেখা যাক। ফার্স্ট বলটা যথারীতি নর্মাল বল। ফোর স্টার, ওয়াও। ডিপে স্পন্সার তুমি করছো, 6 লাখ টাকায় পার অ্যানামের চাকরি, আর আমি তোমাকে করবো স্পন্সার। আর আমার লেজেন্ড রুমই ভালো সার্ভিস দেয়, আমার তো এই রুমই দরকারই পড়ে না। আমার এই বেকেন বেয়ার অথবা এই লোথার ম্যাথাউসের মধ্যে যে কোনো একটা পেলে আমি খুবই খুশি। এই 900 না, হাট। তাহলে 8 লাখের প্যাকেজ, আর সেখানে আমার গরিব মানুষ আবার একটা বেস বল। হ্যাঁ, আমাকে সারা জীবন পেসকি এই করেই কাটিয়ে দেবে আমার সঙ্গে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, আবার 4 স্টার। 7 নম্বর টটেনহাম মানে রিচার্লিসন, না রিচার্লিসন না, জোয়েলিন কি বেশ একটা নাম, জোয়েলিংটন। আচ্ছা, ব্রাজিলের আছে, এটা থাক। পরের 400-তে একটা লাগবে। আচ্ছা দেখা যাক, 200 হয়ে গেছে অলরেডি। দেড় হাজারের মধ্যে ম্যাথাউস আসছে, এই সমস্ত সব প্রেডিকশন করছে সবাই। আবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, আবার 4টে স্টার।
গোলকিপার এ ভাই, উফ, একেবারে নশো খুলতে এ লাগে মা, একেবারে নশো খুলতে। রুমি স্ট্যাটটা একবার দেখি। এপিকের ইন্ট্রো কিরকম এটা আমিও আজ অব্দি দেখিনি, একটা এপিক আমার কাছে নেই, ওই একটা ওই দিদা প্রিয়ের এপিক, সবাই ওইটা তো সবাই দেখেছে, তুমি না জানবে এটা কি করে। প্রথমে 1000টা এমনি মারি, তারপরে 900টা, তারপরে 900 মারো। লা লিগা 3টে স্টার, স্কিপ সব চাই না। হুগো দুরো কি লাল হয়ে যাবে আকাশ পাতাল, আমিও কোনোদিনও দেখিনি। আমি শুধু ওই বেখামের সময় তাও ওটাকে এমন অবস্থা, আমি ওই বক্স থেকে মানে পাবো নাই আমি ভেবেছি, বক্স থেকে ওটাকে আমি স্কিপ মেরে দিয়েছি, তখন দেখি বেখাম। अबे यार, स्किप আবার নর্মাল। ম্যাকঅ্যালিস্টার না ভাই, তোকে লাগবে না টিমে। তা 600তে পেলাম না, প্রেডিকশান ভুল হয়ে গেছে, ঠিক আছে 600টাই পাইনি। তো বললাম প্রথমে 1000টা খোলার পরে তারপরে 900 মারবো, প্রথমে 1000 এমনি খুলবো, তারপরে 900 খুলবো। এ বলে দিলে 1000-এ কিচ্ছু পাবো না, ব্যাস। নশোতেও পাবো না, মানে এমনিও পাবো না। 3টে স্টার হাট ভাই, 700 হয়ে গেল, 700। বে এই জন্য নাইনল এত খেপে যায় কোনামির উপরে। হ্যাঁ এটা সত্যি, আমার মোটামুটি 2000 কয়েন লাগে হাত গরম করতে, তারপরে পাবি তো তারপরে শুরু হয়। আমার আগেও সেম হতো, এই জিনিসটা এখনও তাই হয়। ক্যান্সেল ক্রস, এখান থেকে মারবো। আবে ইয়ার, আটশো ঘোরানো হয়ে গেল। দুবার করবো, 3বার করবো, এটা 2 নম্বর বার হচ্ছে। পঞ্চাশ জনের প্যাকে 3000, মানে আর লাস্টে 20টা পড়েছিল। হ্যাঁ 900 মারবো। 3টে হয়েছে, ব্যাক করে
একবার ক্যান্সেল, দুবার ক্যান্সেল, তিনবার ক্যান্সেল। দিয়ে দাও ঠাকুর। গঞ্জালো প্যাকিনিয়া নাকি সব নাম ভাই, এসব ট্রিক্সে কিছু হয় না। আর কি সুন্দর ট্রিক মারতাম। 1000 ঘোরাতে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 1000 নম্বর। এটাও নর্মাল। তাহলে এবার কি 900 মারবো? সবাই বলছে একটা 900 মেরেই দেখি। চলো 900। ব্যাস 900তেও কিছু দিল না। ওয়াও। আর 19টা ঘোরাতে পারবো। কটা হলো? 19 খান অলরেডি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখনো একটাও 5টা স্টার দেয়নি। 100 করেই মারি ভাই, 900 করে একটু বেশি বুকে ব্যথা করছে। নিউড়া দিয়ে কি হবে? যবেই ম্যাথ হাউসের প্যাক আসবে তো আমার সাথে এই হয়। এটা ম্যাথ হাউসের প্যাকের মতন একটা প্যাক। এই ম্যাথ হাউসটা মানে অসাধারণ। আবারও সেম। আর একটা 900 মারবো। আচ্ছা মারবো আর একটা 900। 900 মারলে একটু বেশি বুকে ব্যথা করছে। 900। यार একটা তো এপিক দে ভাই। এই স্পিনটা এপিক আসছে নাকি? একটা এপিক দিয়ে তোকে বিগ টাইম দিতে হবে না।
সায়নাবোধা মানে যা শুরু করেছে এমনি আর পাবো না। 28টা ঘোরানো হয়ে গেছে, 28টা, আর 11টা ঘোরাতে পারবো। এই আর এটা সত্যি কথা, পুরো জলে যাচ্ছে। আবার ভাই সাহাব, কিচ্ছু বলার নেই। আহ! কিরকম বলছি এক্ষুনি একটা 900 মারলাম, 900 মেরে আর 10খানা তোমাকে দিল।
চলো আবার করবো সালা, আজকে একে তুলেই ছাড়বো, যাই হয়ে যাক। চলো 900ই হোক, সবাই বলছে 900ই হোক, চল। কিছুই তো দিল না 900তে। কোনামি কি চায় আমার থেকে, আমাদের এটা 93টা আর বক্স বাকি, মাত্র 93টা আর প্লেয়ার বাকি। মোটামুটি 50 আর 57টা ঘোরানো হয়ে গেছে, এই 5700 চলে গেছে। ও ভাই, আবার নর্মাল, এটা আবার কি হচ্ছে? ইয়েস, চল। ইয়েস, বেকেন বেয়ার আর ম্যাথিউজ একসাথে, চল। ও মোটামুটি, এক সেকেন্ড, রিলিজ করে দিচ্ছি ভাই আমি নাকি।
মানে 80 হলে 70 71, 6000 তো অনেক কম বললি। রুমই আমার লাগবেই না, আমার মাথা খারাপ নাকি? আর এই বক্সের পেছনে হাতই দেবো না আমি। 71, 71খানা ঘুরিয়েছি। 71খানা মানে 7100, 7100 কয়েন ঘুরিয়েছি। 7000। আর আমার রুমির দরকারই নেই, কোনো কোনো এরই দরকার নেই আমার আর। এই বক্সে আমি আর জীবনে মারি আর কোনোদিনও, আমি আর জীবনে আর কোনোদিনও ইয়ে করি লাইভ স্ট্রিমে আর খুলি আর। এমনিও আর কোনোদিনও আমি আর কোনো বক্সই খুলবো না, কোনো দিনও না। আমার শখ পূরণ হয়ে গেছে বক্স ওপেন করার।
অনেক দিন তো একে ইউজ করে দেখলাম, ওর নাম কি, ডিপলকে। এবার একেও ব্রুনোকেও ইউজ করে দেখি, মানে সব কটাকে ট্রেনিং করি।
লেটস সি নতুন কার্ডগুলো কি করে এবার। এত তো বিয়ে করে প্লেয়ারগুলো তুললাম। Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. One glance and you know where we are. It is one of the most recognisable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it add to the occasion. We have already started here. Towering header!
Good try. The outcome could so easily have been different. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. The formidable Lothar Matthäus, the man who, perhaps above all others, sums up what is great about German football. Yeah, he was a machine of a player, one with a fierce will to win, and no one will forget his exploits in 1990. And the Germans were quite clearly a cut above everybody else. Yeah, largely thanks to him, and I think he was the driving force in the knockout stages. The game against the Czechs in Milan comes to mind. Yeah, it was attritional. They were missing key players, of course, but they won it by the odd goal scored, naturally enough, by the man himself. Yeah, and the penalty, fittingly. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Messi finds himself offside. বড় প্লেয়ার পেয়ে টিমে খেলা মানে একটা এক্সেস পেয়ে, একটা মানে আলাদা প্লেয়ার থেকে যে বড় প্লেয়ার আছে আমার টিমে আমি খেলতে পারছি কি পারছি না। And that has left him in a heap. Bernardo Silva. That's been cut out, well played. Well, he acknowledges that he should have come up with something better there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Mbappe! Defenders on the back foot. Gets his pass away. Mbappe is in a really good position out wide. And that has been clubbed away. But they've got it again. Neymar. And that interception was most necessary. Neymar is offering an apologetic gesture of sorts. Oh, that just... In with a header! They've scored! আমার বেকার রুমিনি গিয়ে ঠিক ছিল, আমার ওদের না হলেও হয়। No space, no problem. You just cannot stop him. Rummenigge demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. এ বাবা, Deadlock broken. It's 1-0. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. And it's Beckham. Swung over into the middle. Last-ditch defending, but that'll do. Mbappe. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, There good will spread. be 1 minute added time. De Bruyne. And it's Lovely half first time half. here. So there you have it, a close sport half of football, but one that still had its moments. It ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. How's the first half compared with your expectation? Well, I think there's plenty to be pleased about with that first half display in terms of the score and overall approach. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's Yeah, 1-0 at the good break. So we're just settling back into this second half. Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here, we'll see. Marquinhos gets across to intercept that. Messi. And it's De Bruyne. Fiddles it through. He's through here. There's the hit! আরে ওখান থেকে কে মারে ভাই স্টানিং? It's Neymar! Big relief, it just needed better contact. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. Robertson makes the interception. Rodri. Still just a single goal between the sides. The attendance for this match was 71,600. Sharp little ball here. Oh, good read.
Here's a man adored by many, even deified by some. Rummenigge. Now it's Bruno Fernandes. Now it's Beckham. Hits one! হাট কানা Oh, he has leathered that. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Substitution on the field. Number 22. We have got changes here from both Yeah, sides, in Baba. fact. অস্টিচকে চেঞ্জ করলাম না ভাই Number 18. Mbappe. Number 16. Lovely ball into Coming space. on the field. And the assistant referee Number 8. rightly gives him offside. Number 9. Erling Haaland. Number 5. Substitutions taking place. Substitution on the field. Number 7. So there's going to be another change here. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. Philip Kostic. And now the hit! এ ভাই And he সাহাব looked every bit the assured keeper there. Well, to be honest, he shouldn't have spilled that in the first place, but he recovered it really quickly, so no harm done. And that's the end of that. It all started well enough. And that's been won straight back. Now it's Beckham. And here's Beckham. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Hernandez gets over and intercepts. Now it's Messi. He's got away. Bruno Fernandes. He's cut it out. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And that has put paid to that. Now it's Beckham. He's left his man. And that has sent him sprawling. What is this, man? Well, he's brought him What down, is this? and it is a penalty. So a big, big chance now from 12 yards. To further improve their position of comfort. আচ্ছা It's loose and there's a race for the ball. That's great strength on the ball. Oh, that's a key interception. হাট ভাবলাম এটা একে দিয়ে গোল করে সেলিব্রেশন করো Have their second corner now. 4 added minutes has been indicated. 4 added minutes on the board. Looking to break out here. Played into the box. Great leap! And time is up. Lovely game, lovely Terrific game. contest. It really might have tipped either way. The margins were tiny. Just a goal in it. But that was enough. So what do you take away from it all, Jim? Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. Anyone appearing intoxicated or behaving Many thanks to in Jim. চলো লাস্ট গেম খেলে আজকে অফ করবো স্ট্রিমটা ফার্স্ট্রেটিং খুবই ফার্স্ট্রেটেড স্ট্রিম এটা
Well, good evening to you and welcome on this most perfect Hello, evening for a everybody, game of and football welcome to to today's which we look match. forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. We have already started here. Well, he is the type of character who rises to this sort of challenge, and he will be back for more. Nacho. Now, who's going to be first to this? Oh, he couldn't quite make it. Pavard. Well seen, saw that coming. Bruno Fernandes. And that's been intercepted. Mateus. Well, that tackle was এত certainly ল্যাগ হচ্ছে, sturdy. এত লেট খেলা হচ্ছে। Neymar. Oh, well cut out. No margin for error there at all. না, রুমি আর ঘোরাইনি, হয়ে গেছে যা ঘোরানো। রুমি আর তো লাগবে না, আমার লেজেন্ড রুমিটার স্ট্যাট অনেক বেটার বলে আমি আর ঘোরাইনি। Oh, well played. And it's Bernardo Silva. Oh, good read. Rodri. Poor pass that, sloppy. Havertz. Nacho. He's a sharp little ball here. Oh, that is asking for trouble. Well, that's a clever-looking ball. It's been intercepted, and that will come to nothing. Well, that is one way to stop him. And they're back on the ball again. Passes short and sharp. Nacho. And it's Bernardo Silva. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Neymar. And that'll be the last act of the first half. So neither team has broken through, but certainly not for the want of trying. It's been an interesting game up to now, but still goalless. How's the first half compared with your expectation? Well, they look lost for ideas and lacking in talent, which all contributes to a chronic case of impotence. So they head in no further forward. The score here still 0-0. Already up and running for the second half. No score in the first half. Who's ready to go for it now? Well seen. Saw that coming. Rodri is offering an apologetic gesture of sorts. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. It's a pretty loose pass. Havertz. And here's the chance to counter. Robertson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Out to the left it goes, and that's not going to reach. Bernardo Silva. Havertz. And that's been intercepted. For this match was 70,987. Mbappe.
He's cut it out. কত স্লো আগে A দিয়েছি reprieve, কত পাস albeit কত perhaps slow। momentary. Well, the moans and groans Fabian from the Ruiz stands যা now are intercept very করছে, audible. রদ্রি the আর counter মেথিউস is মিলে অত on. ইন্টারসেপ্ট করতে পারছে না। Beckham. Pavard. Oh, that is a good ball to find him. Mateus really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility Oh, to yeah. shift the target. He আবার badly needs মাঝে some মাঝে help here. interception। Played out to the right. Oh, that's neat. Messi, he's had a shot! Messi finds himself offside. Substitution on the field. Number 3. Number 29. Kai Havertz. Coming on the field. Number 19. Number 10. Bruno Fernandes. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Alexander-Arnold gets over and intercepts. Oh, good spread. Oh, that's well spotted. And back to the keeper they go. And that has left him in a heap. Now it's Mbappe, out to the right. Now this could be a chance, but at the expense of a corner. Substitution on the field. Number 9. Ah, now some movement on the bench, and we are going to see a change. In for a header! It's loose, and there's a race for the ball. Number 23. Chooses to go back. Big chance! গোলাজো! Goal! Listen, it's a massive no, contribution to help his bhai. team in front again, and his determination and stamina has enabled another late addition to typify his commitment from start to finish. And he stuck it away as if laser guided. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things, just put your foot through it, and that was a good example. Great contact, and the keeper had very little chance. 4 added minutes has been Deadlock indicated. broken, it's 1-0. Madrid finding their passes. Haaland played out towards the right wing. Bernardo Silva. And the referee brings it to a close. Terrific contest. It really might have tipped either way. The margins were tiny, just a goal in it, but that was enough. Mateus picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Just a quick reminder today, please refrain So a from dramatic talking game outside this decided Oh, in its very Matthäus, last Matthäus. moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that focus. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make